Oi amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vai deixando seu like, já se inscreva, ative o sininho das notificações. E prazer, pra quem não me conhece, me chamo Maria Nazaré. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês lavando a minha geladeira. Lavando, limpando, organizando, dando uma faxina. Porque, assim, em si ela tá limpa, porque eu gosto de estar deixando tudo limpinho. Mas ela dá muito gelo, então eu tive que desligar mesmo, pra deixar descongelar, pra eu poder limpar tudo de novo, né? Então é isso, amores, então vamos pro... Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
lavei de jogar água porque não tinha necessidade. Ela já tava limpa e por dentro também ela já tava limpa, gente. É porque o freezer tava muito cheio de gelo e eu resolvi lavar. Ó, mas ficou assim, aqui as garrafas de água. E na geladeira tá praticamente sem nada. A gente ainda não foi fazer compra e o motivo de eu ter limpado por isso, porque a gente ainda não fez compra. E ficou assim, ó. Tem pouquíssima coisa. Mas ficou bem limpinha. O que mais estava me incomodando era o freezer, por isso que eu desliguei ela pra limpar. Mas tá ótimo. Ficou limpinha aqui embaixo também, ó. Isso aqui já tava limpo, porque eu já tinha lavado. Isso aqui também. Tava tudo limpo. As grades, faz uns dias que eu tinha jogado água também, tava limpo. E foi isso. Ah, aqui o chão também, ó. Acabei jogando uma água, lavei também. Porque tava muito sujo e como eu desliguei ali, tava muito molhado. Foi isso. Eu vou virar a câmera pra finalizar com vocês, tá bom? Então, minha gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, já se inscreva, ative o sininho das notificações. Coloquei isso aqui, gente, pra segurar, porque o cabelo fica caindo no rosto. E foi isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!